This is a grammatical sentence formation course being taught by M. Kadrivedu Chennai. Dear friends, are you ready? Have you taken your note? Please keep it ready to start writing. Today, we are going to see must have plus past participle dash both the positive and negative dash active usage part 2. You just write heading must have plus past participle dash both the positive and negative dash active usage part 2. Must have plus past participle dash both positive and negative dash active usage part 2. You see here, must is used to express necessity. You just refer to part 1 for all explanations about must have plus past participle, both the positive and negative dash active usage. Both the positive and negative means what? We are going to see both the positive sentences and negative sentences. Active usage is nothing but subject is the doer. You are aware of it. Okay. Shall we start? Okay. You must have got up before your friend came to your house yesterday morning. You must have got up before your friend came to your house yesterday morning. நேற்று மார்னிங் உன்னுடைய ஃப்ரெண்டு உன்னுடைய வீட்டுக்கு வருவதற்கு முன்னாடி நீ எழுந்திருச்சிருக்க வேண்டும். என்னாச்சு? எழல. You must have got up before your friend came to your house yesterday morning. Next. The peon must have collected those two parcels from the post office before it was closed yesterday. The peon must have collected those two parcels from the post office before it was closed yesterday. இட்டுக்கு பதிலா போஸ்ட் ஆஃபீஸ்னு ஐ ஹவ் டேக்கன் டிரான்ஸ்லேஷன். ஓகே. நேற்று போஸ்ட் ஆஃபீஸ் க்ளோஸ் பண்ணப்படுவதற்கு முன்னாடி பியூன் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இருந்து அந்த 2 பார்சல்ஸையும் கலெக்ட் பண்ணிருக்க வேண்டும். என்னாச்சு? கலெக்ட் பண்ணல. Referring to past. Okay. The peon must have collected those 2 parcels from the post office before it was closed yesterday. Next. They must have practiced well before they competed with them. They must have practiced well before they competed with them. அவர்களுடன் அவர்கள் போட்டியிடுவதற்கு முன்னாடி அவர்கள் நன்றாக பிராக்டிஸ் பண்ணியிருக்க வேண்டும். என்னாச்சு? பிராக்டிஸ் பண்ணல, அதனால தோத்துட்டாங்க. They must have practiced well before they competed with them. Next. She must have opened a savings bank account in State Bank of India before she got her first month salary. She must have opened a savings bank account in State Bank of India before she got her first month salary. அவருடைய ஃபர்ஸ்ட் மந்த் சேலரி வாங்குவதற்கு முன்னாடி அவர் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் ஒரு சேவிங்ஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணியிருக்க வேண்டும். என்னாச்சு? ஓப்பன் பண்ணல. She must have opened a savings bank account in State Bank of India before she got her first month salary. Next. You must have saved some amount from your salary every month before you got married last year. It would have helped you a lot. You must have saved some amount from your salary every month before you got married last year. It would have helped you a lot. Last year, உனக்கு கல்யாணம் ஆவதற்கு முன்னாடி எவ்ரி மந்த் நீ உன்னுடைய சாலரியிலிருந்து சம் அமௌண்ட் சேவ் பண்ணிருக்க வேண்டும். என்னாச்சு? சேவ் பண்ணல. இட் would have helped you a lot. அது உனக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணிருக்கும். You must have saved some amount from your salary every month before you got married last year. It would have helped you a lot. Next. He must have returned all his library cards to the central library before he got relieved from the institute. If he had returned all his library cards to the central library before he got relieved from the institute, they would have refunded his caution deposit paid by him at the time of joining the institute. He must have returned all his library cards to the central library before he got relieved from the institute. If he had returned all his library cards to the central library
Before he got relieved from the institute, they would have refunded his caution deposit paid by him at the time of joining the institute. So, ரொம்ப லாங்கா இருக்கு சென்டென்ஸ், ரெண்டு மூணு சேர்ந்து வரும். எனிவே யூ ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு ஐ ஆம் டேக்கிங் டிரான்ஸ்லேஷன் ஃபார் திஸ் சென்டென்ஸ். ஓகே, இன்ஸ்டியூட்ல இருந்து அவன் ரிலீவ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அவன் சென்ட்ரல் லைப்ரரிக்கு அவருடைய எல்லா லைப்ரரி கார்ட்ஸையும் ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்க வேண்டும். என்னாச்சு, ரிட்டர்ன் பண்ணல. இன்ஸ்டியூட்ல இருந்து அவர் ரிலீவ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி சென்ட்ரல் லைப்ரரிக்கு அவருடைய எல்லா லைப்ரரி டிக்கெட்ஸையும் ரிட்டர்ன் பண்ணி இருந்தால் இன்ஸ்டியூட்ல ஜாயின் பண்ண டயத்துல அவனால் பே பண்ணப்பட்ட அவருடைய காஷன் டெபாசிட்டை அவங்க ரீஃபண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? We're able to understand how the translation was. Okay, he must have returned all his library cards to the central library before he got relieved from the institute. அது வரைக்கும் full stop. If he had returned all his library cards to the central library before he got relieved from the institute, they would have refunded his caution deposit paid by him at the time of joining the institute. காஷன் டெபாசிட்னா பிழைத்தொகை. ஜாயின் பண்ணும்போது ஒரு அமௌண்ட் பே பண்ணும்ல, அதை அவங்க இதுக்காக வச்சிருப்பாங்க. சில டேமேஜ்ல ஏற்படும், அதுக்காண்டி வச்சிருப்பாங்க அந்த அமௌண்ட்டை. கடைசியில் எல்லா நோட்டீஸ் சர்டிஃபிகேட்டும் இது பண்ணோம்னா கடைசி இந்த காஷன் டெபாசிட்டை திருப்பி பே பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட். His uncle must have surrendered to the police station before he was arrested publicly in connection with the murder case last Sunday. His uncle must have surrendered to the police station before he was arrested publicly in connection with the murder case last Sunday. Last Sunday, அந்த மர்டர் கேஸ் சம்பந்தமாக பப்ளிக்கா அவரை அரெஸ்ட் பண்ணப்படுவதற்கு முன்னாடி அவருடைய அங்கிள் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல சரண்டர் ஆயிருக்க வேண்டும். என்னாச்சு, சரண்டர் ஆகல. அதனால பப்ளிக்கா அவரை அரெஸ்ட் பண்ணி கொண்டு போனாங்க. His uncle must have surrendered to the police station before he was arrested publicly in connection with the murder case last Sunday. Next. You must have received the cover from the postman on behalf of the manager, telling him that he was on leave for 2 days. You must have received the cover from the postman on behalf of the manager, telling him that he was on leave for 2 days. Manager 2 days லீவ்ல இருக்கிறார் என்று போஸ்ட்மேன்ட்ட சொல்லி மேனேஜருடைய சார்பில் நீங்க போஸ்ட்மேன் இருந்து அந்த பார்சலை ரிசீவ் பண்ணிருக்க வேண்டும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? யூ மஸ்ட் ஹவ் ரிசீவ்ட் த கவர் ஃப்ரம் த போஸ்ட்மேன் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் த மேனேஜர், டெல்லிங் ஹிம் தட் ஹி வாஸ் ஆன் லீவ் ஃபார் 2 days. இந்த கேஸ்ல ஹி வாஸ் ஆன் லீவ் ஃபார் 2 days சொல்ற கேஸ் நம்ம வந்து பாஸ்ட் டென்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கோம். அர்த்தம் எடுக்கும்போது அவர் மேனேஜர் லீவ்ல 2 days லீவ்ல இருக்கிறதா அப்படின்னு நம்ம பிரசன்ட் நேச்சர் அடுத்து எடுத்து நம்ம கொண்டு போகணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட். They must have achieved the target in 4 months without seeking an extension of further 2 months. They must have achieved the target in 4 months without seeking an extension of further 2 months. Further 2 months உடைய எக்ஸ்டென்ஷனை கேட்காமலே அவர்கள் அந்த டார்கெட்டை 4 monthsல அச்சீவ் பண்ணியிருக்க வேண்டும். என்னாச்சு, அச்சீவ் பண்ணல, மறுபடியும் எக்ஸ்டென்ஷன் கேட்டாங்க. They must have achieved the target in 4 months without seeking an extension of further 2 months. Next. His father must have sold his car at a reasonable rate after acquiring with some car service center. His father must have sold his car at a reasonable rate after acquiring with some car service centers. Some car service centeruடன் என்கொயர் பண்ணதுக்கு பிறகு ஒரு ரீசனபிள் ரேட்ல, ஒரு நியாயமான ரேட்ல அவனுடைய ஃபாதர் அவருடைய காரை விட்டிருக்க வேண்டும். என்னாச்சு, நஷ்டத்துல வச்சுட்டாரு. ஓகே, his father must have sold his car at a reasonable rate after acquiring with some car service center. Next. He must have obtained his degree certificate from the Madras University before he proceeded to Singapore last month. He must have obtained his degree certificate from the Madras University before he proceeded to Singapore last month. Last month, அவன் சிங்கப்பூருக்கு ப்ரொசீட் பண்ணுவதற்கு முன்னாடி அவன் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து அவனுடைய டிகிரி சர்டிஃபிகேட்டை
பெற்றிருக்க வேண்டும். என்னாச்சு? வாங்கல. He must have obtained his degree certificate from the Madras University before he proceeded to Singapore last month. Next. I'm going to give some negative sentence also. Okay. They must not have bought the flat for rupees 75 lakhs in that area, having no facilities like corporation water, drainage system, etc. They must not have bought the flat for rupees 75 lakhs in that area, having no facilities like corporation water, drainage system, etc. எந்தவித ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லாத அந்த ஏரியாவில், அதாவது கார்பரேஷன் வாட்டர், ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் எட்ஸெட்ரா, அவர்கள் அந்த பிளாட்டை ருபீஸ் 75 lakhsக்கு வாங்கியிருக்க வேண்டாம். வாங்கிட்டாங்க. என்ன செய்யறது? They must not have bought the flat for rupees 75 lakhs in that area, having no facilities like corporation water, drainage system, etc. Next. You must not have argued with your colleague, Mr. Kumar, unnecessarily yesterday. You must not have argued with your colleague, Mr. Kumar, unnecessarily yesterday. நேத்து தேவையில்லாம உங்களுடைய கலீக் மிஸ்டர் குமாருடன் நீங்க ஆர்கியூ பண்ணிருக்க வேண்டாம். ஆர்கியூ பண்ணதுனால சண்டை வந்துருச்சு. ஓகே. யூ மஸ்ட் நாட் ஹவ் ஆர்கியூட் வித் யுவர் கலீக் மிஸ்டர் குமார் unnecessarily yesterday. Next. She must not have made a complaint against her colleague to the director yesterday. She must not have made a complaint against her colleague to the director yesterday. நேற்று அவ அவருடைய கலீக் மீது டைரக்டர் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்க வேண்டாம். என்னாச்சு? பண்ணிட்டாங்க. அவர் பின்னாடி மன்னிப்பெல்லாம் கேட்டிருக்காரு. புரியுதா? She must not have made a complaint against her colleague to the director yesterday. Next. The manager must not have criticized her in front of her colleagues. The manager must not have criticized her in front of her colleagues. அவளுடைய கலீக்ஸுடைய எதிரில், முன்னிலையில் மேனேஜர் அவளை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருக்க வேண்டாம். அது என்னாச்சு? அவ வேற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு வேற மாதிரி டைரக்டரோட போயிடுச்சது. The manager must not have criticized her in front of her colleagues. Next. You must not have blamed him for each and everything. You must not have blamed him for each and everything. ஒவ்வொன்றுக்கும் நீங்க அவனை blame பண்ணிருக்க வேண்டாம். You must not have blamed him for each and everything. Last one. You must not have found fault with others. You must not have found fault with others. மற்றவங்களிடம் நீங்க குறை கண்டிருக்க வேண்டாம். You must not have found fault with others. Is it clear? Have you written correctly? Okay. Let me finish up to this level. Thank you very much for having attended this class continuously. If you like this course, if you are interested in attending this class, if it creates any positive vibration in your mind, please share with your friends and others. It will definitely, certainly, and surely make my dreams realized. I will meet you this time tomorrow. Until then, goodbye. M. Kadirvedu. Thank you.